Vous publiez un livre entier sur une molécule que vous aimez bien, le bleu de méthylène, que vous publiez chez Thierry Soucard, le remède bleu. Le cancer est largement perçu comme le combat du bien et du mal, les cellules qui deviennent folles et qu'il faut tuer. Ça, c'est ce qui est dans le grand public. Quand la chimiothérapie fait son apparition, on veut tuer les cellules cancéreuses et donc on va tuer le malin par des médicaments. Alors que ce soit par des drogues, par la chimiothérapie ou par la radiothérapie, c'est le combat du bien et du mal. Mais ce qu'on comprend dans les années 2015, c'est que le cancer, cette fermentation, elle est due à un sujet fondamental, c'est un jeu électronique. Les électrons jouent un rôle clé dans le cancer. Et ça, c'est vu déjà dans les années 60 par un autre prix Nobel qui s'appelle Zanjoji, qui découvre la vitamine C et qui comprend qu'on ne peut pas avoir de croissance s'il n'y a pas une augmentation de la pression électronique. Et le bleu enlève cette pression et c'est pour ça que ça marche. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'une cellule qui respire est une cellule qui va bien. Elle fabrique de l'eau, tout va, il n'y a pas de problème. Si elle respire mal, les voies de synthèse se mettent en place et il va y avoir des déchets. Les déchets, ça s'appelle l'inflammation, ça s'appelle les plaques amyloïdes de l'Alzheimer, ça s'appelle le cancer et ainsi de suite. Et dans tous les cas, le rôle du médecin, c'est de relancer ces mitochondries pour que ça brûle et ainsi de suite. Parce qu'on peut les relancer. Oui. Si vous voulez, ce qu'on comprend dans les années 50, c'est que quand ça brûle mal, il y a un excès d'électrons, il y a de la synthèse. Ce qu'ils ne comprennent pas à l'époque, c'est qu'on peut traiter ces malades par des vieilles molécules comme le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore ou ainsi de suite. On comprend très rapidement, c'est en 1880, qu'on peut teindre les parasites et qu'on peut guérir des maladies comme le paludisme au bleu de méthylène. Et après, on essaye la lèpre, la tuberculose avec un certain succès, et ça nous amène au point fondamental de ce livre, qui est, en 1900, vous avez des dizaines de publications qui disent que le bleu de méthylène marche dans le cancer. Le livre Le bleu de méthylène du docteur Schwartz Laurent. Le traitement du cancer, c'est le bleu de méthylène. Donc c'est une très très vieille histoire. Et dans les années 1880, à peu près toutes les maladies ont été traitées au bleu de méthylène, que ce soit le paludisme, la lèpre, la tuberculose, mais aussi le cancer. Ce que Laurent Schwartz dit, vous donnez des doses de bleu de méthylène, qui se trouvent d'ailleurs être à peu près les mêmes que celles que j'ai trouvées de façon très empirique, et le cancer arrête de pousser. Et la littérature scientifique de l'époque, elle confirme ce que dit Laurent Schwartz. Il y a même dans le Poitou médical, revue malheureusement disparue, un docteur chrétien qui dit malheureusement on ne traite pas tous les cancéreux avec le bleu de méthylène. Donc c'était extrêmement connu. Le bleu de méthylène est un pigment bleu, ça colore les pulls pour l'industrie textile, mais c'est surtout et fondamentalement deux molécules de benzène mises l'une à côté de l'autre. Et le bleu de méthylène, on se rend compte très rapidement dans les années 1880 que ça colore les cellules. Jusque-là, on ne savait pas colorer les cellules. Et Ehrlich, donc qui aura tout de même un prix Nobel, traite des gens qui ont la malaria, du paludisme, voit qu'il colore l'agent infectieux et que surtout cet agent infectieux meurt. Il le donne à des gens qui ont le palu, ça marche. Et c'est le début de l'histoire du bleu de méthylène. Le guide ultime du bleu de méthylène, Marc Sloan. People who are uninitiated, can you explain what methylene blue is? Methylene blue? Well, let's talk about it in real terms. So guess what I told people to use? Hydrochloroquine and methylene blue. You know why? For COVID? Yeah. Hydrochloroquine comes from methylene blue, and methylene blue works for COVID. And you would never know that. Now, it was discovered in 1876, if I'm not mistaken. And it was the first fully synthetic drug in medicine. It was used as one of the first antibiotics. It was used as one of the first antipsychotic drugs. In 1891, it was used for malaria. In fact, nowadays, even the emergency room doctors have it
ready if someone has either cyanide poisoning or carbon monoxide poisoning. And so it is a compound that creates some very interesting effects. I'm not a fan of methylene blue. I want people to understand this is not a healthy thing for humans. Yeah. Same all. Yeah. So methylene blue is affecting your mitochondrial electron transport chain. And in someone that has a broken mitochondrial electron transport chain, it can take electrons from NADH or FADH2 and move them along the chain. But if you have a healthy mitochondrial electron transport chain, it's decreasing the amount of ATP you're producing. That's been reproducibly shown. So a healthy human is not benefiting from methylene blue. Use of methylene blue in repairing the damage to the mitochondrial DNA after particular type of chemotherapy-induced injury. One of the problems with chemotherapy is that it goes in and it might help you with your cancer. It's actually damaged directly to the mitochondrial DNA. If they get damaged, then they can't really form new mitochondria appropriately. And if it's in a sensitive area, like say your kidneys, then you get kidney damage. But the kidney damage really starts at the DNA level. What they're looking at is methylene blue can actually go in and it can undo the mitochondrial DNA damage so that the cells have a chance to operate normally and build normal mitochondria even after an insult from particular types of chemotherapy. With methylene blue, you need to understand that it's an MAOI inhibitor. So it's a monoamine oxidase inhibitor, so MAO inhibitor, which is going to have some sort of, let's say, psychological effects, which make it very hard to tell if what you're feeling on methylene blue is related to increased energy metabolism or just different neurotransmitters in your brain, which is why you can't use it with anything that's serotonergic. It could cause all sorts of side effects. So methylene blue, not for healthy humans. Took me over there to Coach Cal. Oh. And that guy's a genius. Yeah, he's a genius. He's like a scientist. Methylene blue, as a synthetic dye, is formed in what's called an oxidized form. Okay, which means it's missing a hydrogen. When I take ascorbic acid, which is vitamin C, vitamin C is an antioxidant in and of itself. So it has an extra electron on it, or hydrogen atom on it. When I take it and I put in a 1/4 teaspoon of ascorbic acid into water, and I take about 0.4 milligrams per kilogram body weight, and I put the two into water, what happens is the first thing you know is the methylene blue. It's real inky blue, right? Turns clear. You go, why? The reason it turns clear is because the vitamin C immediately donates the electron to the methylene blue. So now the methylene blue becomes what's called reduced. But vitamin C itself is very, very difficult to get into your cellular structure because it can't get in with that hydrogen ion on it, the ascorbic acid. So we think vitamin C is good for us, but it can't get into your cells as readily. But what happens is when it passes that hydrogen ion to the methylene blue who receives it, it now becomes what's called dihydroxyascorbic acid, which means now it doesn't have the hydrogen on it and it can go in every cell of your body in warp 9 overdrive, primarily carried into your brain. Become healthy foundationally at a mitochondrial level with an evolutionarily appropriate intake of fats and other things in your diet. Get the nutrients. But we didn't even talk about this, but people will understand that there are so many nutrients required to make a mitochondrial electron transport chain, CoQ10 being one of them, right? Yep. Where's it found? Animal meat, organs, heart, liver. To make a healthy mitochondrial electron transport chain, eat meat and eat organs and stop eating excess linoleic acid and watch how you become Superman or Superwoman.